Բարևձեզ հերոսապարագամներ, մեծ ուրախությամբ անգամ եւս գմիանանք ցեզ հետ AMGA հերոստանգերության հիմնակար հաղորդաշարով։ Այսօրվա մեր ծրագիրը լինելու է երկլեզու, հայերեն եւ անգլերեն, որովհետեւ իմ հյուրը թեև հայ է եւ կգործեմ շատ հայերից ավելի հայ է, բայց ինքը արդեն երրորդ սերունդն է Ամերիկայի մեջ, որ ծնած է այստեղ, իր հայրը ծնած է այստեղ, բայց հավատացեք, ես լավ կճանաչեի նաև իր հայրը, որ մեր թեր այս հարավային Կալիֆորնիան հատկապես Գլենդելի, Բերբենքի, Պասադինայի, Հոլիվուդի շրջանին, երբ դեր ընդհանրապես հայեր չկային, իմ հյուրի հայրը Ջան Krikorian մի աննման անձնավորություն էր, հոյակապ անձնավորություն էր, որ ամեն ձևով որտեղ որ կաշխատեր, կուզեր հայու անունը միշտ բարձր պահեր։ Ես պիտի հիմա անգլերենով շարունակեմ։ Good evening, Greg. Thank you. As you promised, we did a few months ago about the High Hope, and you were ready to go to Armenia, and you came back. But as a opening statement, I was mentioning your dad. Your dad, I had a big respect Good relationship, of him. yeah. Because he actually introduced me into the community. And while back when he put the Adventist Hospital's advisory board, I was one of the board member that we had once a month. And we had a lot, we worked a lot actually. And I always have this big respect, especially the Krikorians. Thank you. And Thank you. You guys are a phenomenal family and a real Armenian family. Let me put this together. Okay, correct me if I am wrong. So you are married and have 5 children. Abris, Abris, bravo. Ուրեմն մեր Գրեգը ամուսնացած է եւ ունի 5 զավակներ. I remember when Dad was saying about his daughter-in-laws. Իր հարսերուն մասին ուրեմն Գրեգի լուսահոգի հայրը Ջան Krikorian-ը միշտ գսեր, որ իմ հարսերս տարբեր երկիրներից եկած են, չէ? You guys had Հայաստանցի, you guys had Bashkahai, Franzahai, from forgot the name of the Franzahai, Alphaville, France. France. Beirutahai. And I have an America high. You have to America high. Apres. Harpetsi. Oh yes, I remember that. You guys are Harpetsi too. All 4 men's Haidik, all of them, men's Haidik, all orphans though from the chart, all from Adana Harpet. But I got a little Gapansi blood. You have? A little bit. Come on now. I found some roots, Gapan. Ապրես։ Ուրեմն, բարձրապես մի հատ վերականգնելու համար սիրելի հայրենագիտներ ասեմ, որ Գրեգը արդեն տարիներ շարունակ High Hope անունով աշխատանք կտանի, որ իսկապես շատ կարևոր է։ Նամանավանդ մեր վերջին պատերազմեն ետք շատ ակտիվ օրեն հավաքեց այս լապտոպ կոչված որ շարժողական այս կոմպյուտերները եւ տարբեր Սյունիքի շրջանեն սկսած տարբեր քաղաքներու մեջ եւ պետք է ասել որ բոլորս շոկի մեջ էինք, երբ որ պատերազմը վերջացավ, եւ չգիտեինք ինչ որտեղից սկսել թարմանելու մեր վերքերը։ Եվ ահավասիկ ինչպիսին են օրինակ մարդիկ եղավ շարժումներ սկսան, աշխատանքները սկսան, եւ Գրեգը անոնցում է մեկներ,
որ հայ հոփի աշխատանքը շատ ակտիվորեն գրծավ հարաճ տանին. I really, on behalf of our community, I would like to thank you, Greg, because sometimes you leave your 5 kids and your wife and you go to Armenia, you go to Sunik. Sometimes you even put your life in danger. Ինչի համար գսեմ գիտեք, Երևակայեցեք եւ որ ինքը Երևանեն կերտար գապան ու այնտեղ դեղը այդ ես չեմալ դեսած ու չեմալ կարող Երևակայել թե այդ ճանապարհը որ գգնա հանկարծ ազերիները գեցուցած են եւ երակույնը տեսած են ու նեղացուցած են եւ ինքը այնտեղ ջղայնացած է եւ ասել է ես ամերիկյան քաղաքացի եմ, ես հայ եմ, բայց ամերիկյան քաղաքացի եմ եւ դուք բոլորովին իրավունք չունեք. 1 year ago. Yeah. One year ago, I was just in Goris, Gapan, Megli, Sisian last year this time. 1 year ago. Ançal darı այս ժամանակ ես այդ հասունիքի մեջ. And Pites, when the Turks and the Azerbaijanis attacked us, it wasn't a war. They were killing Armenians again. Genocide. Ադի բادرազմ չէր, ադիգա եղերներ, որ թուրքերը եւ ազերիները կանխամտածված մեզ չարտեցին. I knew we need to help Sunik. We're going to have a lot of families leaving Artsakh in from Hadru, Jabriel, Bedzor, Shushi, Martigat, all going to come into Sunik. So we had 3,000 Yerekazad Yerekhana in Sunik that needed help. That's where միջապես հետո մեծ մասամբ այդ կրավյալ հողերու մեջ են հադրութեն ջբրայելեն այդ շրջանեն որ հայեր կային դրանք ցևով հասան Սյունիք եւ 3000 երեխա կար եւ այս 3000 երեխաները պետք է ցևով հոգ տանեին. But it was a team. There was so many people like Alina Vanui, Viken, Eric, Siran, my daughter was helping. There's so many people that came together that came to help. Այս ամենը ես միայն չէի, միայն Գրեգ Գրիգորյանը չէր, այլ շատ մարդիկ կային, որոնք իրապես միացին որպես խումբ կովկովի եկանք եւ եկանք այն եզրակացության, որ մեր պարտականություն է այդ 3000 երեխաներուն օգնելու. In this 1 year I've been there 4 times already. Արդեն մեկ տարվա ընթացքին 4 անգամ է որ 60 days եւ մնացի այնտեղ okay, so let's say what do you do when you go there? Oh, when I go there, we bring the laptops, but we're bringing programs, schools, classes. So at nighttime, our teachers here they may be from Shamlian, Glendale High, Hoover High, Clark, LA Unified, Pasadena, Pilibos. At night, they're helping. So at nighttime, they teach. So in the morning, in Sunik, the kids open up a computer, they're live on. So you'll see, we have a little video we'll show. But we first started off in Gapan, because Kudik city with Glendale. Gapani Mech is the most important city for Sunik. And we know the Turks want Sunik. So we're going to go and fight for our brothers and sisters to help them with education. So we started in Gapan, now we're in Vedishen. We're in Goris area. Our next trip, we're going to go to Mechli. Mechli, we're going to go. So, ուրեմն երբ պատերազմը այսպես ասած վերջացավ եւ դժվարությունները մենք արդեն տեսանք 3000 այդ երեխաներին պետք է հասնել. Ուրեմն ոչ թե միայն այս լապտոպերը, այս շարժուն կոմպյուտերները հետերնից կդանենք, բայց միևնույն ժամանակ շնորհակալություն կուզենք հայտնել բոլոր այդ անձնազոհ ուսուցիչներուն, որոնք երեգոները կարող են իրենք հանգստությունը թողած կան եւ նստին ու տասավանտեն այդ երեխեքին եւ այս կոկնեն նաեւ որովհետեւ այստեղ ժամը 8 երեկոյան կամ 9 երեկոյան այնտեղ Հայաստանի մեջ արավոտ է ու երեխաները այդպեսով գսորվին մենք ունենք փոքր դեսահոլովակը եկեք միասնաբար դիտենք այս դեսահոլովակը let's watch the video and come back. Yes.
That's why, Greg, I am proud of you, because you are real son of your father. Իսկապես շատ գկովեմ քո աշխատանքներդ, որովհետև ինչպես քիչ առաջ ասի, after the war, everybody was in shock. We didn't know where to start and what to do. And suddenly, you come together and you said, you know what? We have to make sure that these kids, children, like Ruben, right? Yeah, Ruben. Galoyan. Nice learning mission. Did the same thing for the soldiers. Soldiers, yeah. Ամեն մեկս մեր պարտականությունն է, մեր սրբազան պարտականությունն է, սիրելի հայրենագիցներ, որ ցերկերնից չծալենք, որտեղ տեսեք, եթե հայոց պատմության գիրքը բանակ, պիտի տեսնեք, Ջենգիզ խանը եկավ, Լենգ Թիմուրը եկավ, Եղերնը եկավ, Թուրքը եկավ, Արաբը եկավ, եկան, եւ մեզ այս մեր այսօրվա պատմությունը նորություն չէ, մենք թարավոր, հազարավոր տարիներ նույնը տեսած ենք, բայց ամենակարևորը, որ երբ այսպիսի ճշմարտությունը կպատահի մեզի, մենք ազգով մեկ հավաքվենք, միասնական լանք եւ մեր նոր սերունդը, որ մեր երեխաներն են, որ պիտի մեծանան հայ հոգով, հայ սրտով եւ նաեւ զարգացած։ Այս է Sunik Shadgaravore from Zangalore, the whole area of Mehli. It's for me. It was important because that's Kadki Nejde's home was Gapan. Kadki Nejde helped me meet my wife with everything, with keeping Armenians together. Plus Kadki Nejde Shadgaravore, the Turks scared of him still today. Of course, we got to come together. I don't care in life. We have to help our children of Sunik and all of Armenia. Yes. And today, I'm excited. In 1 month, I'm going to Mehli. We're going to fly. We're leaving March 10th, right after my birthday, March 9th. We're flying to, we're going to go to Gapan. We're going to go to Vedishan by Sev Lake, where they, the whole Sev Lake area. Yeah. We're going back. You had a problem with the Turks. There. Yeah. Well, on the Janabad from Goris to Gapan, they took part of the road. That's our land. Yeah. Ani's our land. Van's our land. Right? Mount Ara is our mama. They keep saying we're on their land. They're on our land. Yes. You know, we have to start. Sometimes we need to. I'm going to make you a banner in Turkish. It's going to say Artsakh bizimdir. Yeah, I'm going to say get off of. No, bizimdir. What's that? Which that means in their language, meaning Artsakh is ours. But Arat's ours too. But let's have that and show them that they can. Akhtamar's ours. They you know can what? do that. They try to someday with Asfad's God. It'll come. We'll get ours. Erdogan, Aliyev, they'll get theirs. They killed too many of our young boys. We lost too many boys. We lost too many young men. Every day I'm sad. You too, we were sad every day. We lost too many. Yeah. And you know what? That's why education. My nephew from Syria. I remember. Right I know. Yeah. They're all. You know what? Hima, they still have our prisoners, POWs. We got to get our guys back. But Hima, they're playing games with us. But we got to be not scared to go right in and help. So I ask everyone, visit highhopes.org, where we need teachers, we need help. We haven't given up. It's a whole team. It's not just me. It's a team of people helping me. It's not just Greg. I'm just one piece of a puzzle, you know, in life. And you look at here in Glendale in America, we have our own problems. You know what happens in Gordy's, and I was in Vike, going down Vike, and then Sisian, and then the Turks want us to leave, and we're not leaving. Yeah. And if we have to go help as much as we can. So I ask you, go visit highhopes.org, HYEHOPES.org. Help us with our cause. If you teach and you could speak Armenian Eastern, we need help with teachers too more. And sign up to volunteer with us. We're going, Alina Vanui, Adamaz Davidian, and myself, and Chris Simonian, 4 of us, are flying out of LAX on Thursday, March 10th. And we're going to stay there for several weeks. And our main goal is to go to Mehli. Yes. Voski Had is the principal. Voski her name. And we're going to help deliver them brand new computers, Wi-Fi. I'm so excited to help them because Mehli is right on the Arax River, right? Mehli is important to all of us. Absolutely. The Mehli is the main gate from Iran
to coming here. So ուրեմն բարձրապես եզրափակեմ այս բաժինը ասելու համար, որ սիրելիներ, դեսեք երրորդ սերունդի հայմը, որ ծնած եւ սնած եւ մեծացած է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները, բայց իր մեջ այդ ցեղի ձայնը, այդ իր գեները նեն խոսում, որ վհադիլ չկա, որով կնշանակի, որ մեր նախնիկները կարեկին նշտեհը Փարամազը, որ ինքը պիտի երթար մեղրի, բացադրեցի, ասեց այո, ես պիտի գնամ մեղրի եւ այնտեղից այդ մեր մեծերը, որոնք այսօր մեզի մեկ կոչ ունին ասելու, միացեք, 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 միասնական պետք է լինենք սիրելիներ, մենք միայն կարող ենք միասնական ուժով, թողնենք մեր տարբերություններ, թողնենք մեր ամբողջ այս ըսի սավները, որոնք նոր սերունդի համար նույնիսկ հետաքրքրական էլ չէ։ Մեր նախնիկները մեզի կոչ կուղեն, որ մենք պետք է մեր ամենալավագույնը կատարենք նամանավանդ հիմա։ Ադոր համար է, որ Գրեգը գթողնի ինքը հավասի կտեսնեք Business Life անունով այս թերթը, ինքը իր հորը կողմեն ժառանգեց այս թերթը, որ իսկապես շատ գեղեցիկ, որակավոր, ծաղկավոր, այսպես նկարազատ թերթ է եւ պետք է ասել, որ այս իր աշխատանքը մեկ դիտողած միևնույն ժամանակ չմոռանանք, որ ինքը գլենդել քաղաքի let's talk about what are the challenges that Glendale Unified has. A lot. The Armenian all kids. students. It's today's times with the pandemic. COVID, the mask. Like we're vaccinated or not vaccinated. Right. It's a serious thing about what's going on with the health and both of us are vaccinated with Pfizer and everyone. It's a free country to make these decisions. Right. But right now there's a critical thing that's challenging the students in classrooms about wearing a mask, and it's all done by Los Angeles County Health Department. Right. They dictate the health codes. Այսինքն երևակայեցեք սիրելիներ, եթե դուք ունեք երեխաներ, որոնք կհաճախեն Գլենդեյլի հանրային դպրոցները, այդ օրենքները ոչ թե միայն տեղական ղեկավարման օրենքներով է շարժվում, այլ ընդհանուր Լոս Անջելեսի մարզի բժշկական եւ health department. And they all panic about like if no one's wearing a mask, people are fighting. But you watch the news stations, no one's wearing masks in the news stations. Like how we're on a television show right now, we're communicating. And this thing comes to a point where I know we're tested, we get tested, and we know we're clean at that point. When you're clean and you're safe, you're acting. People, what they do sometimes, Steve, is they're panicking and fighting each other. Oh my God, did you get tested? Yes, I'm tested. Yeah. I had a what do you call it? Instant test today. Tested negative. And, I move forward. And people say, oh my God, why don't you have a shield on? You know what? We're living life. Yes. And we're communicating. I encourage those people that just want to cause fights. Call Channel 5. Say, why aren't they wearing their mask when they do the shows? The thing is here is that we have these things here. We have to get over this because our children need instruction. Yes. They need the guidance. Guidance. Yes. Right guidance. And we have and athletics have fun. Play soccer. Laugh. Yes. How can you laugh nowadays? Yes. You cannot even see the laugh. Mental health is so. We just talked about Armenia, which is very important, Sunik. But Hima here in California, Glendale, Los Angeles, around the United States, a lot of people are just fighting, not listening, and it's difficult. Well, Greg, honestly, since you are such a wonderful businessman, such a wonderful person for the public, why you're not running for an office? Well, it's tough. One, I have 5 children, a family, and life. Okay. And I've been serving probably 21 years. Actually, 21 years ago, almost 22 years ago. Yeah. Today, I announced actually from these studios that I was going to run for school board. And I faithfully served the public schools for 22 years. Yes. But this upcoming June 7th, I'm looking to run. Should I do the drums yet? No, because it's where my heart is. My heart is besides in Armenia, it's here in Glendale. Okay. And I love the city of Glendale.
My wife and I have raised our children here, been involved in so many organizations. So you're running for? I want to work with the city. Yes. I want to help the residents, and I'm going to be running for Glendale City Clerk. So this is the first time, can I announce yes, it? It's the first It's a live? Yes, live. All right. So, Սիրելի երեսադող բարեկամներ, 21 տարի եւ ավել Գրեգ Գրիգորյանը գծարայել, պետք է ասեմ իրապես ծարայել, որտեղ փող չկա մեջը։ Միայն գուտան քեզի փող, եթե ժողովներուն կներգանաս, and how much is the meeting? Well, but still, it's a good project, but for me... No, what I'm saying is, you dedicated your life for more than 21 years for Glendale for children. Yes. So now I'm doing it for the community. Եվ հիմա ահավասիկ առաջին անգամ մեր ծրագրեն Գրեգ Գրիգորյանը հայտարարեց, որ ինքը հարաճիկա հունիսի, is it in June? June. Yeah. And this seat too is what it is. What's important about the clerk's office was first Eileen Boyle, Doris Tweet. We also had Artie Kasakian was there, and Artie left 2 years ago to run for city council. He left an open seat where they put a temporary interim person to hold it. And obviously under the auspices, you're a staffer to hold that position. Now, Greg Krikorian is running for that open seat. And I know what I bring. And in fact, next week I'm signed up for training. I'm enrolled in classes on clerk management and training courses. So I'm really excited about that. And you know, also too, it's to bring access to City Hall for the residents. And also bringing access to seniors. Not just Armenians, Latinos, all Glendale residents, the whole city. The city is for all. For all. And it's helping them communicate with the city. And I'm so excited to work with the women's groups, with the whole community. And and what I'm excited about is just to listen to residents, how we could better serve you. Beautiful. And the whole thing is not serving ourselves. When you're a public servant, you're supposed to serve the residents. And what I've been serving for 21 years is the children. Now, with the Glendale City Clerk opportunity, I'm asking everyone to rally behind me, rally behind our message, and the truth and integrity, what I bring to City Hall, and what I'll do to help our present City Council members, our college trustees, and our school board, and the businesses itself. So, Doors, I'm really excited to start our effort. Our team is together. We have an Instagram account just formed. We just did Greg for Clerk. There'll be many information coming out. But there's other seats going on. In the school board, there's still seats going on. Shan Sahakian is my colleague. He's running again. He's done a great job. So hasn't Armina Garpetian. Armina has been a tremendous asset to the Glendale Unified Schools. Armina has worked really hard, as our whole team has, with Naidi, Jennifer, myself, Shant, and Armina, and plus Dr. Vivian Action. Dr. Vivian Action was the first ever woman to be a superintendent of our schools, and a highest Armenian American woman who's done an unbelievable job. Her work ethic has been tremendous. We have a great cooperation with the college, Glendale Community College, with Dr. David Vire. Great job. And there's 3 members here that we work with. Yvette Vartanian Davis. She's been doing a great job too. She'll be rerunning with Ann Ransford and Armina Hagopian. We support each other. Both educational institutions work together. I'm encouraged to work with the council members, with Ada, Artie, and Dan, and Vedej, and obviously Paula Devine, and complement and collaborate together. It's critical that we create this access for all of our residents across the board. And you know, Steve, I'm already thinking of ideas already of having really creative things to help create more access for our residents for City Hall. And that's really what it is, because when you look at the city clerk, it's not just doing public records requests, it's creating access. If we think that's all the job is, then we're doing the wrong job. Because it's not a job, it's a service to the residents. And that's where I'm bringing. So I'm excited. So everyone that does know me or doesn't know me yet, my door's open. I'd love to meet you, and we're excited for this coming June. But also, most important thing we talked about is the children of Sunik, and I'm really excited to go to Mechli. And you know, Steve, I really love you. I love your love for my father. My father raised 8 kids in Hartford, Connecticut, and it was hard. There was no Armenian schools, no Armenian language. It was very shadishvade, Hayden Lezud. Portsem here, Hima. And all these time I'm going to Hayastan, I'm learning words and I'm practicing Portsem, right? Portsem, and I'm learning different words from Amp, Mashush to Eli. And Hima, we were just talking about Hertagan. Hert Kanajana, Garkava. So, Greg, we love you and we support you, and we know that you're going to be a great city clerk.
ինչպես գիտեք, 2 տարի առաջ Գլենդել քաղաքի քաղաքապետարանի կարգավորության գործը կդաներ Ardashes Katsakhyանը եւ ինքը ընտրվեցավ որպես Գլենդել քաղաքի քաղաքապետարան խորհուրդ անդամ իր դեղը 2 տարի տրվեցավ ժամանակավոր իսկ հիմա նոր ընտրություններուն Գրեգ Գրիգորյանը կմասնակցի բայց իրեն համար ամենակարևորը ոչ թե դա գործ է այլ դա ծառայություն է շատ մեծ շատ քեղեցիկ խոսք ասավ Գրեգը անգլերենով ես կուզեմ էդի դարձյալ մատնանշել it is not a job it's not a work but it's a service adiga գործ չէ որ գերտաս 8-5 կնես աշխատանք դրամատ կարնես դուն գերտաս կբարգիս այլ գծարայես եւ գծարայես հանրության գծարայես գիներուն գծարայես ծերերուն գծարայես երեխաներուն եւ իր ուզածը այդ է որ Գլենդել քաղաքի քաղաքապետարանի թռները փած լան բոլորի արչեւ այսինքն միայն հայ չէ սև ջերմակ կարմիր թեղին ինչ որ ես ինչ ազգ ես հրյա ես հայ ես ջերմակ ես կարմիր ես սև ես կախում չունի կարևորը որ դուն գաբրիս Գլենդելի մեջ եւ կարևորը որ միասնականությունը լա միասնականություն ոչ թե միայն Գլենդելի մեջ միասնականություն նաեւ մեր հայրենիքի մեջ So I thank you very much Greg for today for coming I love your heart I love your soul the Markur soul hockey Thank you you know and Edward and Guy it takes one to know one it takes one to know one but Edward too and Guy are good people that's why we're friends for 30 years right so I press off Siraliner your last word for today last word is to really to love each other, be kind to each other, to everyone here in the United States, and also please pray for Armenia and Sunik. We got to help our kids and our people in Sunik. Highhopes.org. Beautiful. Ուրեմն սիրենք իրար, օգնենք իրար եւ նամանավանդ աղոթենք Հայաստանի համար, Հայաստանի երեխաներու համար, Սյունիքի համար, որբեսի կարողանանք այս դժվարին օրերը հաղթահարելով ոտի կանգնին եւ մեր կյանքը բարելավել։ Այսպեսով սիրելի ստոյտող բարեկամներ կավարտենք մեր այսօրվա ելույթը կցանկանանք ցեզի բոլորիդ բարի աշխատանք, բարի կյանք եւ մեր մայր հայրենիքին պայծառ երկինք եւ կանաչ ճանապարհ մենք կանք պիտի լինենք ու թեր շատանանք ցտեսություն